Mu kifaananyi ye mwami Yoweri Kaguta Museveni, president w'eggwanga nnyaffe Uganda. Olunaku olwaleero mwami Yoweri Kaguta Museveni abaze ekiwandiiko ekyandiba nti kigenda kuleetawo kalumanywera oba obuzibu obwa nnamaddala naddala mu musango gwa Dr. Retired Kano Kiza BESIGYE. Olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwa Desemba omwaka 2024, President Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo n'alaga obuwagizi bwe obw'amaanyi ennyo eri court martial oba gy'oyinza okuyita kooti y'amagye, mu mbeera y'okugamba nti kooti eno ekoze ky'amaanyi nnyo nnyini ddala okumalawo obutabanguko mu ggwanga nnyaffe Uganda. Wabula mwami Yoweri Kaguta Museveni wagenze maaso olw'okuba nga akolera statement ze olunaku olwaleero ng'omusango gwa Dr. Kiza BESIGYE ogukyagenda mu maaso n'okuba nga gutojjera mu kkooti y'emu ey'amagye gukyaleesewo okweyawulayawula naddala mu nsonga ez'amateeka. Vidiyo eno giwe obudde bungi nnyo nnyini ddala okusobola okumanya obutuufu bwa byonna. Mwami Yoweri Kaguta Museveni wagendedde maaso n'okuba nga akolera ebigambo by'ayogedde oba byawandiise mu buufu obwaleero nga wakabeerawo there has been a recent constitutional court ruling limiting the powers of the military court to serving officers of the Uganda Police Defence Forces. Ekitegeeza mwami Yoweri Kaguta Museveni mu kugenda maaso n'okuba nga akola statement z'akoze olunaku olwaleero ng'alaga nti ye awagira kooti y'amagye n'esse kuwagira yenna egende maaso n'okuba nti ekola byonna byekola. Kyokka nga juzi wano kooti ya constitution yagenda maaso n'okuba nga eyisa ekiragiro okubeera nti amaanyi ga kooti y'amagye gakoma ku bannamagye. Mu bigambo bya mwami Yoweri Kaguta Museveni agenze maaso n'okuba nga asiima nnyo ey'ekyo ekigambo kya Lunyankole ey'okyero I stand to be corrected. Nga kyagenda maaso n'okuba nga ategeeza agambye nti long live the ey'okyero of the court martial in contributing to the stabilization of the country. Ng'agenda maaso n'okuba nga agamba nti kooti y'amagye eyongere okuba nti ebeerawo n'esse kubeerawo yonna olw'ensonga nti ekoze kinene nnyo okulaba nti eggwanga litebenkera. Mukadde ke kamu mwami Yoweri Kaguta Museveni mu bigambo bye agambye nti kooti y'amagye okubeera nti abantu abatali bannamagye batwalibwayo ne bagenda maaso n'okuba nga baggulwako emisango n'okuwozesebwa mu kooti eno akitaaminze mu luzungu nga correct and useful. Agamba it is correct and useful. Ekitegeeza nti mwami Yoweri Kaguta Museveni agamba nti kituufu nnyo nnyini ddala kooti okubeera nti ewozesa abantu abatali bannamagye wabula mu kooti ey'amagye. Wabula byonna mwami Yoweri Kaguta Museveni president w'eggwanga no wabanga agenda maaso n'okuba nga abyogera kino kyawukana nnyo ne court ruling eyaliwo mu mwaka ogwa 2021 omwezi ogwa July. Eno nga yadeclaringa nti kooti y'amagye teyina buyinza yadde eddakiika emu okukwata munnansi negenda maaso n'okuba nti emuteekayo nga si w'amagye. Njagala nkutambuzeeko nkutwaleko mu biki ebyaliwo kooti y'amagye bwe yagenda maaso n'okuba nti constitutional court egiwa ekiragiro obutakiddira okubeera ng'etwala bannansi abatali bannamagye okubateekayo. Kyali bwe kiti omusango ogwo oba enteesaganya oba okusalawo kwagendera mu mbeera ya 3-2 majority ruling era nga byaliwo mu mbeera ojja kujjukira bulungi nnyo nnyini ddala anti gwali mwaka gwa 2016
eyali member of parliament oba MP wanakawa omukulu Michael Kabaziguruka eyali nga ebiseera bye yali atwaliddwako mu kooti y'amagye ku misango gy'okuba era nti yasangibwa n'ebyokulwanyisa ebyali bigambibwa nti yali agendereddemu okugoba gavumenti okugijja mu buyinza. Omukulu MP Kabaziguruka bamutwala yagenda maaso n'okuba nga yeegaana emisango gyonna. At the same time he challenged the legality of his trial in the military court. Oba yagenda maaso n'okuba nga awakanya ekyokubeera nti baali bamututte mu kooti y'amagye era n'agamba n'ogamba nti kooti y'amagye yali tegwanidde yadde eddakiika emu okubeera nga emuwozesa. Bw'oba ojjukira bulungi waliwo Justice Kenneth Kakuru wamu ne Remy Kasule wamu n'owekitiibwa Helen Obura bagenda maaso n'okuba nga ba ajuwinga nti abumu ku bwayiro bwa UPDF bwali tebugwanidde genda maaso nakubanga bukola okubanga busukkulumya obanga busukkulumako we bwandibadde bugenda maaso n'okubanga bukoma. Bw'oba ojjukira bulungi nnyo nga bwengenda maaso n'okuba nga statinga Justice Kakuru yagamba nti it is a statute of a special and limited application whose power only relates to UPDF alone. Mu nsala eyo gye nkugambye eyali wano mu Constitutional Court Justice Kakuru yagamba nti lyali tteeka oba gaba amateeka agagobererwa gagenda maaso n'okuba nga gakoma ku banna UPDF bokka. The court ordered that all civilians that were currently being tried in military courts have their cases transferred to civilian court under the Director of Public Prosecutions within the 14 days by the time. Era bw'obanga ojjukira bulungi nnyo nnyini ddala mukwano gwange kooti yagenda mu maaso n'okubeera nga eragira emisango gyonna egyali mu kooti y'amagye giggyibweyo giteekebwe mu kooti ey'abannansi. Bw'obanga ojjukira bulungi nnyo nnyini ddala mukadde ke kamu nga bagenze maaso n'okuba nga bakola ensala eyo ne gavumenti yalina okusituka ejjege ne maaso n'okuba nga yeerwanako. Era bw'oba ojjukira bulungi Anthony General yagenda maaso n'okuba nga afilinga notice of appeal n'agenda maaso n'okulaga nti yali tasiimye ku byonna ebyali bigenze maaso n'okuba nga biba. Mwe bagenda maaso okuba nti no bannyonnyola ng'agamba nti nedda okusalawo okwo kwali kugenze maaso n'okuba nga kukolebwa kwali tekugwanidde ne ssekugwana yenna. The land majority justices of the Constitutional Court erred in law in finding that the person subject to military law cannot be charged before the General Court Martial under any other enactment other than the UPDF Act. That read part of the appeal eyali egenze maaso n'okuba nga eteekebwawo mu buufu obufaananako bwe butyo. So wakati nga mwami Yoweri Kaguta Museveni yagenze maaso n'okuba nga akola statement egenze maaso n'okuba nga ekolebwa aba ayawukanye n'ekyo kyengenze maaso n'okuba nga nkunnyonnyolako mu buufu obufaananako bwe butyo nti Constitutional Court yagenda dda maaso n'okuba nga egamba nti teri munnansi wagenda nga maaso n'okuba nga awozesebwa mu kooti ey'amagye. Wabula bw'otunuulira ebimu ku bigambo mwami Museveni byagenze maaso n'okuba nga yeesigamako agamba nti the country is peaceful because the disturbers are state guests at Kitale and other prisons. Yagenda maaso n'okuba nga asiima obukozi bwa kooti y'amagye. Mwagambidde n'ogamba nti eggwanga essaawa zino liyina eddembe ly'amaanyi olw'ensonga nti abo abaagala okuba nga balitabankanya baabatwala dda bali Kitalya ne gavumenti n'amakomera amalala. Wabula mukadde ke ka mwami Yoweri Kaguta Museveni asuggestinga nti mu maaso awo wabeerewo akalulu ka referendum oba akalulu ka yes no. Kuba yagamba nti why would lawyers not see what the ordinary mwananchi sees? Ye mwami Yoweri Kaguta Museveni akkiriza nti ne bannansi bakkiriziganya naye nti omuntu wadde si munnamagye agwanidde okuba nga atwalibwa mu kooti y'amagye. Era ye n'agamba nti ayagala at least wabeewo akalulu bannayuganda mu kuba akalulu nga mugamba nti yes tutwalibwe mu kooti y'amagye oba nno tetutwalibwa. Kati gwe omulabye osobola okuba nga ombuulira akalulu ako we kaba kazze
oyinza genda maaso nakubanga olonda ki. Bwe tubanga tujjukirako, Uganda's Supreme Court ruled that the Court of Appeal does not have the jurisdiction to entertain cases from the UPDF Court Martial Appeals Court. Wano nno Dr. Kizza Besigye wayina okubanga atiira. Wuliriza. Uganda's Supreme Court ruled that the Court of Appeal does not have the jurisdiction to entertain cases from the UPDF Court Martial Appeals Court. Supreme Court yagamba nti Court of Appeal terina buyinza kugenda maaso nakuba nti emisango egiwuliriza egivudde mu UPDF Court Martial Appeals Court oba mu UPDF Court Martial side eyo kati kamba twaleko ku musango ogwaliwo. Omusango ogwo nga gwe guleeteddwa okubeera nti Dr. Kizza Besigye ebibye byandyongera okuba nga byonoonekera mu kkomera gy'ali n'okubeera nti ayinza obutafuna buyambi busobola muyamba kuva mu kkooti y'amagye kuleetebwa mu kkooti ey'abantu. Nina omusango gwe njagala tutunuulire guno gwabaawo ate ng'ekisinga okwewuunyisa gwali ku munnamagye yennyini eyatwalibwa mu kkooti ey'amagye n'addukayo n'agenda mu kkooti y'abantu ba bulijjo wabula ne bamukwata ne bamunyiga ne bamuzzaayo mu kkooti y'amagye. Omusango ogwo gwe bakozesanga benchmark essaawa zino okugamba nti Dr. Kizza Besigye talina bwogerero yadde okubeera nti asobola okukeera n'adduka mu kkooti y'amagye n'ajja mu y'abantu ba bulijjo. Ekifaananyi kyogenda maaso n'okuba ng'olaba mukwano gwange kifaananyi kya byafaayo mu mateeka oba mu abo abakola amateeka mu ggwanga nyaffe Uganda, era ng'ekifaananyi kino kyandikozesebwa nga benchmark ku byonna ebyakituukako okubeera nti ne Dr. Kizza Besigye okuva kwe mu kkomera nga kkooti y'amagye yegenda maaso n'okuba nti nno mwateereddwa kyandiba ekizibuzibu singa asaba nti bamugye mu kkooti eyo olw'omusango gwatuuka ku mukulu oyo gw'olaba baali bateekako obunyogoga. Mu kifaananyi omukulu gw'olaba yali wa UPDF. Omukulu gw'olaba mu kifaananyi yali wa UPDF. Tugenda kubanga tumudira wabula gw'olaba omukulu oyo ayambadde ekyamagye ye second lieutenant Ogwanga Ambrose. Ono nno omusango gwe yakuulita n'omusango muganda wange kuba yagujja mu military court oba court essaawa zino Dr. Kizza Besigye mwe bamuwozesereza n'agujjayo n'aguleeta mu kkooti eno gye wandigambye y'abannansi wabula etteeka ne limukuba ne limunyiga ne bamuzzaayo. Uganda's Supreme Court has ruled that the Court of Appeal does not have the jurisdiction to entertain cases from the UPDF Court Martial Appeals Court. Kooti ensukulumu yagenze maaso n'okuba nti ewa ensala nti kooti ya apiiru oba kooti abantu mwe basobola okugenda maaso ne beekubira omulanga nga baapiiringa terina jurisdiction okubeera nti emisango gijjibwa mu kkooti y'amagye ne gireetebwa mu yo. Okusinziira ku Professor Lilian Tibatemwa ekiri ku binza erinnya sirisomye bulungi olw'ensonga munaayi siri wa side eyo. Okusinziira ku Professor Lilian Tibatemwa ekiri ku binza agamba nti it is intriguing to note that nowhere does the UPDF Act mention the role of civilian courts in its appellate frameworks and hierarchy. Nti kyewuunyisa nnyo oba kijijiiza nnyo okulaba nti obuwayiro bwa UPDF tebulina we bwogerera ku mulimu gwa kkooti zino z'abantu ba bulijjo mu nkola yaazo. Ebigambo ebyo byayogeddwa ow'ekitiibwa Lilian Tibatemwa olunaku olw'eggulo wenkoledde esitore eno. It can be inferred that since the UPDF Act is silent on the role of civilian courts,
no jurisdiction is conferred upon them. The judges, who include Mike Chibita, Stephen Musota, Christopher Madrama, and Catherine Bamugermereire, emphasized nti kisobola okuba nga kirabwa nti engeri UPDF Act gyeri ensirifu ennyo ku nkola n'amaanyi ga kooti zino ez'abantu ba bulijjo kiba kizibu ofuna jurisdiction mu buufu obwo oba embeera yesimba wogambira nti kooti eno ey'abantu ba bulijjo weeyingirira mu muzannyo guno gwonna. Indeed, one may impute that had the legislature intended that the civil courts should have jurisdiction over military court martials, it would purposefully provided for the jurisdiction by law. Mbadde nkugamba nti okusalawo kwajja olw'omusango gwa second lieutenant Ogwang Ambrose gwe natandise naye wali mu kifaananyi bwe yagenda maaso n'okuba nga apiiringa mu Supreme Court ng'agisaba ejjewo emisango gy'obutemu egyali gimuteereddwako ate nga baali bamututte mu kkooti y'amagye. Byatandika bitya bino byonna mukwano gwange ali mugera maaso n'okuba ng'olaba. Zaali ennaku z'omwezi 23 omwezi gwa Meeyi omwaka 2010 mu bitundu eyo eby'Embaale bayitawo Kumi Road. Lieutenant Ogwanga Ambrose oli gwe nakunyonyoddeko wali gwe nakulaze bano boolaba bano ba mu kkooti y'amagye si benjogerako wabula just ntaddewo kifaananyi kya kkooti y'amagye kozi yeyogerebwako essaawa zino. Mbadde kugamba nti omwaka gwali gwa 2010 ennaku z'omwezi zaali 23 omwezi ogwa Maayi mu kibuga ky'Embaale ku Kumi Road, Lieutenant Ogwanga Ambrose nga yali akyali munnamagye omujjuvu owa UPDF yagenda maaso n'okuba nga abba edduuka. Wabula mu kubba edduuka yabba edduuka ng'akozesa mmundu. Ono wakati mu poliisi okwagala okuba nti nno emukwata sayidi eyo eya Kumi Road nga wenkunyonnyodde yagenda maaso n'okuba nga akuba n'okukosa Inspector George William Koire ng'akozesa ekyokulwanyisa ekimanyiddwa nga SMG rifle. Ono yagenda maaso n'okuba nga atwalibwa mu kkooti era yasooka kutwalibwa mu kkooti eya UPDF eyokusatu 3rd Divisional Court Martial eyali etuula wali ku 3rd Brigade Embaale. Omukulu ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi gwa June 2010 bagenda maaso n'okuba nga bamusindika ekibonerezo kya kufa. He was sentenced to death. Ono kye yakola n'agenda maaso n'okuba nga apiiringa oba nga ateekamu apiiru mu kkooti enkulu ey'amagye. Era ng'ennaku z'omwezi 13 Septemba omwaka 2012 General Court ng'etuula e Makindye omukulu bwe yaleetebwa, the appellant's conviction for murder but was substituted the death penalty with the sentence of life imprisonment. Bwe baamuleeta kooti yagenda maaso at least n'okumukakkanyizaako. Kooti yagenda maaso n'okuba ng'emukakkanyiza ku kibonerezo ne bamuggyako okuttibwa death sentence yali emuteereddwako ne bamusiba mayisa oba obulamu bwe bwonna. Omukulu ono kye yakola era yaddamu n'agenda maaso n'okuba nga apiiringa mu mbeera y'emu. He appealed to the UPDF Court Martial Appeal Court oba yagenda mu kooti eya UPDF gye bagenda maaso n'okuba nga ba apiiringira. Omukulu oyo ng'ennaku z'omwezi 8 November 2018 the Court of Appeal quashed the appellant's conviction for murder and set aside the sentence. The court ordered a retrial in the High Court of Uganda on account that the trial by the 3rd Division Court Martial was a mistrial. He appealed to the Supreme Court. Omukulu ono oluvannyuma lw'okudda mu November nga 8 2018 kooti ya appeal yagenda maaso n'okuba nga enyigaanyiga emisango egyali gimuteereddwako
ne bagenda maaso okubanga the court ordered a retrial in the high court ne bagenda maaso okubanga bamusindika addemu awulirizibwe mu kooti enkulu oba ompulira bulungi olw'ensonga baali bagamba nti kooti eri gye baasooka omutwalamu ya 3rd division court martial nti omusango yali egukutte bubi. Before his appeal could be disposed of by Supreme Court, the Office of the Director of Public Prosecutions indicated the appellant on 2 counts of murder and aggravated robbery, and in January 2019, the Chief Magistrates Court of Mbale committed the appellant for retrial by the High Court. He was acquitted of the offense of aggravated robbery but convicted for murder, and on 11th June 2019 was sentenced to 29 years and 2 months imprisonment. Bwe yatwalibwayo mwana mulenzi bagenda maaso okubanga bamujjako offense ya aggravated robbery ne bagenda maaso okubanga bamuteekako murder engenaku y'omwezi 11 June 2018 era nagenda maaso okubanga asindikibwa emyaka 29 n'emyezi 2. The trial ordered that the sentence run from 18th June 2020 when the divisional court martial could first convict the appellant. Bagenda maaso okubanga ate ekibonerezo eky'emyaka 29 gye bamusalira ne bamuzaayo ne bagamba nti batandika okubala kuva 2010 we baali bamusibidde. The appellant appealed against both conviction and sentence to the Court of Appeal sitting at Kampala. Omukulu n'addamu era n'agamba nti nedda ne bino njagala nziremu mbiwakanye. The court dismissed the appeal against conviction and affirmed the sentence of 29 years and 2 months imprisonment. He appealed to the Supreme Court. Omukulu yaddamu n'addayo ku Supreme Court nate ng'ali against conviction ne sentence ng'ekibonerezo kye bamuwadde abiganye. Ogwanga argued that land justices of the UPDF's appellate court fluid in mixed law and fact when they constituted themselves with one panelist who ought to have rescued himself, thus denying the appellant an impartial and fair hearing of his appeal. Omukulu yali agamba nti waliwo kyekubiira mu byonna ebyali bigenze maaso olw'okubanga biba n'addamu n'addayo wabula kalumanywera yavaawa asobola okuba nti essaawa zino atuuka n'okukwata ku Dr. Kizza Besigye. The crux of the case was the jurisdiction and its limits at the Supreme Court. As such, the appeal hinged on a fundamental legal question: could the Court of Appeal entertain appeals from the Court Martial Appeals Court? The office of the DPP as the respondent, represented by Chief State Attorney Joseph Chomhendo, raised a preliminary objection asserting that the Court of Appeal lacked jurisdiction to hear the appeal. He argued that jurisdiction, including appellate jurisdiction, is strictly a creature of statute and cannot be inferred or implied. Gye byagenda maaso n'okubanga bikkira okusinziira ku State Attorney omukulu bagenda maaso n'okulaga nti kooti ey'amagye bwegenda maaso n'okubaako ne byekoze tosobola muganda wange kubyetika, tosobola kubyetika n'ogenda maaso n'okubanga obitwala mu kooti zino endala mu buufu obufaananako bwe butyo. Mukwano gwange, the right to appeal is created by statute, where the legislature did not provide for an appeal in the Uganda People's Defence Forces Act or by other law in Uganda. A minister cannot introduce jurisdiction by way of regulations. Awono bagenda maaso okubanga boogerera ne kuba nene ngaba minister nti nabo tebalina kye basobola genda maaso na kubanga bakolawo naddala ku mbeera ezifaananako bwe zityo nga waliwo okusala okuli mugenda maaso okubanga kubeera asaidi eyo. The appellant Ogwang shall serve sentence as lawfully meted by the Court Martial Appeals Court. Byagwanga omukulu Ogwang omusango gwamuddizibwako gwe baamuzaayo ne bamugamba taata kakkana ddayo saavinge ebibonezo ebyagenda maaso n'okubanga bikuweebwa kooti y'amagye. Ekyo kiba nno kitegeeza nti Dr. Kizza Besigye
nga basinzidde ku musango ogwo gwa second lieutenant Ogwang, byandibanga ebintu kizibu nnyo Dr. Kizza Besigye okugibwa mu kooti y'amagye wetwogerera. Bwe tuba nga tuvuddeko kaawo tugendeko mbalooya ba Dr. Kizza Besigye mu buufu buno. Omukyala gwogenda maaso n'okuba nti olaba wakati mu kifaananyi kino ye mukyala amanyiddwa nga Martha Karua, mukyala Njasabigu, mukyala wanjawulo nnyo nnyini ddala. Amanya g'amatuufu ye n'ekitiibwa kye ye Senior Counsel Martha Wangari Karua, wabula nga erinnya erisinga okuba nga likozesebwa lye lya Martha Karua. Omukyala oyo gw'abadde tamanyi ensonga lwaki ali mu ggwanga Uganda nga muna Kenya, yajja kuba nga awolereza Dr. Kizza Besigye. Omukyala ono kimukwatako nnyo era kimukakatako nnyo okujja okuwolereza Dr. Kizza Besigye olw'ensonga nti n'olunaku lwe bakwata Kizza Besigye e Kenya, Kizza Besigye yali agenze wa mukyala ono. Omukyala yalina book launch saidi eyo mu bitundu by'e Kenya, wabula waguddewo kalumanywera ow'amaanyi ayinza obutakosa mukyala ono yekka, wabula n'okukosa balooya baffe wano mu ggwanga nnyaffe Uganda olw'okwegugunga okwagudde saidi z'e Kenya. Waliwo kyewandiise The Law Society of Kenya yagenze maaso n'okubanga oba ekibiina ekitaba bannamateeka mu ggwanga ly'e Kenya bagenze maaso n'okubanga bavumirira ne sekuvumirira yenna ekibiina ky'abannamateeka mu ggwanga Uganda n'abatwala amateeka mu ggwanga lino okubeera nti baaganye omukyalo ono Counsel Martha Wangari Karua ogenda maaso n'okubanga ajja oba okuweebwa temporary practicing certificate oba ebbaluwa ey'obukozi emirimu wano asobole okugenda maaso n'okubanga awolereza Dr. Kizza Besigye. A statement eyo nno oba ekimu ku kiwandiiko ekyawandiikiddwa bannakenya kyawandiikiddwa President wa Law Society of Kenya amanyiddwa nga President Faith Odhiambo ng'agenda maaso n'ogamba nti Uganda Law Council okusalawo kwe yakoze kuli derogatory contemptuous and high-handed mu buufu obufaananako bwe butyo. Era yagenze maaso n'okuba nga agamba nti ekyokuba nga bagaana Counsel Martha Karua kigenda maaso n'okuba nga kifufunyaza n'okubeera nga kittattana enkolagana eri wakati wa Kenya ne Uganda mu legal fraternity oba mu kyewandiise olubu oba saidi eyo ey'abannamateeka mu buufu obufaananako bwe butyo. It is inconceivable that the Law Council of Uganda would hold such a little regard for Kenyan practitioners, particularly a respected and long-standing member of the Senior Counsel Bar. Omukyala President Odhiambo owa Law Society ya Kenya yagamba nti it is inconceivable that the Law Council of Uganda would hold such little regard for Kenyan practitioners. Yeewuunya bwewuunya okubeera nti ekibiina ekitaba bannamateeka mu ggwanga era ekitwala amateeka mu buufu obwo mu Uganda kyagenze maaso n'okuba nti omukyalo ono tekimuwa kitiibwa kyagwanidde. While regrettable, such measures may be necessary to protect the dignity and integrity of Kenyan legal practitioners. Kenya has always welcomed advocates from neighboring countries, including Uganda, to practice law with our jurisdiction. We expect the same courtesy and reciprocity. Ng'omukyalo ono agenda maaso n'okuba ng'agamba nti Kenya ebbanga lyonna eyaniriza bannamateeka ku sayidi yaabwe n'abannamateeka okuva mu mawanga ag'enjawulo ne bajja ne bakolera mu Kenya. Agamba nti basuubira ne Uganda okugenda maaso n'okuba ng'ekola ekintu kye kimu. Our goal is to ensure that all legal practitioners in the region are treated with fairness, dignity and respect. Omukyalo oyo Faith Odhiambo akulira Law Society ya Kenya yagambye nti bo ekiruubirirwa kyabwe kulaba nti bannamateeka mu East Africa muno bagenda maaso n'okuba nga bayisibwa mu ngeri esaanidde
baweebwa ekitiibwa n'okuba nti bakola emirimu gyabwe ewatali kubanga bakubwa ku mukono. So omukyalo oyo Martha Karua mbadde gamba nti yajja mu ggwanga lino asobole okuba nti awoleza Dr. Kizza Besigye, era nga ne Dr. Kizza Besigye yagamba nti ayagala omukyalo ono yaba akulembera bannamateeka be, wabula omukyala yagaanibwa. Wakati ng'omukyalo ono akyagaaniddwa okuba nga akulembera ttiimu y'abannamateeka ba Dr. Kizza Besigye, ekitongole ekitaba ebyamawulire mu East Africa kyewandiise East Africa Law Society nakyo kyavuddeyo ne kigenda maaso n'okuba nga kivumirira Uganda Law Council olw'okugaana okuwa omukyalo ono certificate ey'ekiseera. Council Martha Wangari Karua agende maaso n'okuba nga yeegazaanyiza mu ggwanga Uganda era akkirizibwe okubeera nga awolereza Dr. Kizza Besigye ne Haji Obed Lutale abakyali mugenda maaso n'okuba nti bafeesinga emisango mu kooti ey'eggwanga nyaffe Uganda. Okusinziira ku statement yakolebwa ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi gwa Desemba, bano bagenze maaso n'okuba nti bongera okuba nga bavumirira ne sekuvumirira yenna. Byonna bigenda maaso n'okuba nti nno bitambula, ne bagamba nti ekikolwa ekiri mugenda maaso n'okuba nga kikolebwa kigenda maaso n'okuba nga kifufunyaza n'okuba nga kiremesa enkolagana wano mu East Africa naddala mu line ey'amateeka. Honorable Martha Karua, Senior Counsel, met all requirements for temporary admission under Uganda's Advocates Act. This denial impedes her ability to represent her clients and violates their right to choose their counsel as outlined in the African Charter on Human and People's Rights. Ebyo bigambo nga bigenda maaso n'okuba nga bistatingibwa President wa East African Law Society omukulu amanyiddwa nga Ramadhan Abubakar agamba nti Honorable Martha Karua gw'olaba mu kifaananyi ng'alina Dr. Kizza Besigye nti yabadde atuukiridde era ng'alina ebisaanizo byonna ebumukkiriza okukola bw'okugendera ku mateeka aga Uganda Advocates Act oba obuwaayiro obwo. Era ne bagamba nti okuba nti bamugaana okuba nga akola kijjako Dr. Kizza Besigye eddembe lye okwerondera ani gw'ayagala abeere kanso we. Ate nga tumanyi bulungi nnyo mu African Charter eya Human Rights and People's Rights ekyegenda maaso n'okuba nga ekikoonako ne sekukoonako yenna. East African Law Society yayongedde okuba nga ekinyonyola negamba nti ekikolwa kino ekyagenze maaso n'okuba nga kikolebwa kyongera okuba nti ebitongole ebiramuzi kijja kuba nga kibirabisa n'okubiraga nti biba byekubiddemuko ate nga si y'ensonga kwe bigenda maaso n'okuba nga bitambulira mu buufu obufaananako bwe butyo mu mbeera eyo. Ate nga waliwo embeera eyo emanyiddwa nga cross border legal practice we tulina okugenda maaso n'okuba nti nno balina okukitunulamu ku nkola ebintu gye bigenze maaso n'okuba nti nno bikolebwamu n'engeri gye bigenze maaso n'okuba nga bikwatibwamu. This is not just a matter of intent but a solemn obligation to uphold the principles that sustain our region and profession. Nti eno si mbeera jasi yakuba nti netunuulirwa butunuulirwa wano na wali mbeera ya kiyi kimu, wabula mbeera yakubeera nti balina okwetegereza ebintu engeri gye birina okugenda maaso n'okuba nga bikolebwamuko si mu kitundu kimu wano bawoka wabula East Africa yonna okutwaliza awamu. Era East African Law Society yayise mangu aba Uganda Law Council ogenda maaso n'okuba nti baddamu beekuba emitima batunuulire okusalawo kwe bagenze maaso n'okuba nga bakola beekube mu kifuba bagende maaso n'okuba nga omukyala Martha Karua bamuwa mu bwangu obw'ekitalo ebbaluwa emukkiriza ogenda maaso n'okuba nti akolera mu ggwanga nyaffe Uganda
mubuufu obufaananako bwe butyo. In fact gwate abadde ku kooti njagala okutegeeza nti omusango gwayongezeddwayo paka ng'ennaku z'omwezi 7 January gwe mwezi ogujja. Emu ku nsonga lwaki omusango gwayongezeddwayo, balooya ba Dr. Kizza Besigye bali mu kukola bukubirire okulaba nti afazaali basobola okukakasa nti omukyalo ono Martha Karua agenda maaso n'okuba nti yeegatta ku ttiimu ey'abannamateeka ba Dr. Kizza Besigye. So bagenze maaso okuba nga basaba kooti nga kino kyonna bakikola okuwanvuya kadde n'okulaba nti Dr. Kizza Besigye afuna obwenkanya naddala mu layini y'okufuna omuntu agenda okuba nga amurepresentinga ne sekurepresentinga yenna mu layini efaananako bwetyo mukwano gwange. So ekibuuzo kiri kimu. Oluvannyuma lwa Kenya Law Society, Dr. Council Martha Java wamu ne East African Law Society etaba law societies mu East Africa, oluvannyuma lw'okuba nti bakubye omulanga n'okuba nti no bateekawo akatiisa ddala banagera maaso okuba nga bakkiriza omukyalo ono Martha Karua ajje. Nga ntuuka ku nkomerero ya vidiyo eno njagala atutunuleko ko ate wano. Waliwo ekintu ekyakoleddwa mu kooti wabula kino nga kyalabisizza nnyo ab'e Kenya n'abo buyinza mu Kenya, kyabalabisizza ne sekulabisa yenna. Kitya naddala okuviira ddala olunaku lwe baakwata Dr. Kizza Besigye. The Director of Prosecution at the Army Court revealed that Uganda worked with Kenya to arrest Dr. Kizza Besigye and forcefully bring him back to face security and firearms related charges. Director kale bisesa naye nga byewunza bweyinza. Director wa prosecution wali ku kooti y'amagye yagenze maaso n'okuba nga alaga nti ebitongole bya poliisi n'amagye mu Uganda byakolagana n'abana Kenya okusobola okulaba nti bakwata Dr. Kizza Besigye. Ebigambo ebyo byayogeddwa Kano Raphael Mugisha. Omanyi ebbanga lyonna mu kooti nga bagenda maaso n'okuba nga batryinga Dr. Kano Kizza Besigye, bannamateeka ba Kizza Besigye babaddenga n'ekibuuzo ekisinga okuba ekinene. Dr. Kizza Besigye yakwatibwa atya? Atuuka atya okujja e Uganda? How did it happen? Not until Kano Raphael Mugisha yabagambye nti mumanyi ekituufu kiri nti twakolagana n'abana Kenya ne tulaba nti omukulu tumufuna. Wabula ate Kano bw'ayogera bw'atyo njagala okubajjukizaako nga baakakwata Dr. Kizza Besigye najja ne mbagamba nti abana Kenya babyegaana ne bagamba nti tebaayina mukono gwonna mu nsonga zino. Era mujjukira bulungi nti nabagamba nti Dr. Korir Sing'oei bamwita Dr. Korir Sing'oei nga ye principal secretary wa Kenya's Foreign and Diaspora Affairs Ministry side eyo yagenda maaso n'okuba nga agamba nti bo ng'abana Kenya tebaayina mukono mu kukwatibwa kwa Dr. Kizza Besigye. Wabula Kano Mugisha bwe stating ebigambo bye yagambye nti there was a submission that the people Dr. Kizza Besigye and Lutale before you were abducted. The East African Protocol allows us to enter various arrangements. Among them is a memorandum of understanding between the Republic of Uganda and the Republic of Kenya on cooperation in defense and security matters. And it is under that arrangement that we have the accused persons before this court. Omukulu Kano Mugisha yagambye nti waaliwo okuteekamu okusaba era nti bo bagenda maaso n'okuba nga bakola okuteeseganya, bakola kyoyita memorandum of understanding wakati wa Uganda ne Kenya.
wali mu bya defense ne security matters memorandum of understanding eyo yali yesimbye amakanda era nti mu arrangement eyo mubagena maaso n'okubanga banywera omukulu golaba ku screen Dr. Kizza Besigye retired Kano kipayo payo nga bamukase mu kooti y'amagye e Uganda oba olaba embeera eyo era ojja kujjukira nti Mwami Lukwago yagenze maaso n'okubanga agamba nti Mr. Chairman, the charge sheet is very clear. The accused persons were picked up from a totally different jurisdiction, Kenya, and were brought here without going through the due process, without an extradition order, without a deportation order. So the jurisdiction they were picked up from is where we are having Senior Counsel Martha Karua coming from. Awo nga Mwami Lukwago abagamba nti jurisdiction gye bajja Dr. Kizza Besigye n'oli lawyer gwe bali mu kugaana Martha Karua gy'ava olwo tebandibadde genda maaso kuba nti bateekawo ekiremesa kyonna. Abaseddi omusonsozi lyerinnya eryange ngenze maaso n'okuba nti ntwala obudde okwetegereza ensonga zino nga bwe zize zigenda maaso n'okuba nga zitambula. Naddala Dr. Kizza Besigye asobola okukeera n'aggyibwa mu kooti y'amagye n'aleetebwa mu kooti ey'abasivilian naye bw'otunulamu byonna nga bwe mbikulaze kyandiba nti bigenda kuba bizibu nnyo oluvannyuma lw'okuba nti ne Pulezidenti Museveni avuddeyo leero n'alaga nti yakkiriziganya nnyo nnyini ddala eky'omuntu wa wansi obeera mu kooti y'amagye ng'ate ne Dr. Besigye mwali. Abasiddye omusunzizira erinnya likinga video eno. Thank you.